Okay, again, good afternoon, everyone. This is the application of a normal distribution. If you still remember, mga anak, yung formula na pinakita ko po sa inyo before nung nag-start tayo ng discussion about standard normal distribution, yun po yung formula na gagamitin natin for this topic. Okay, so if you still remember, the formula na gagamitin po natin is yung Z is equal to x minus mean all over the standard deviation. Okay? So yan po yung formula na gagamitin po natin. Okay, on this application mga anak, it's more on uh, problem solving. Puro word problem po yung may encounter po natin. Okay, so we need to analyze very carefully the scenario in every questions that we will be taking off, like this one. Okay, kasi kapag nagkamali po tayo ng substitution doon po sa mga given na meron po tayo is mamamali na po yung final answer po natin. Okay? So, let's start with the example number one. So, the average pag-ibig salary loan for RFS Pharmacy Incorporation employees is 23,000. Okay, if the debt is normally distributed with the standard deviation of 2,500, find the probability that the employee owes less than 18,500. Okay, so yan po yung tanong. So ang tanong dyan is, ilan ba dong percent or what is the probability na ang may mga utang daw na employee from RFS Pharmacy is less than 18,500. Okay? So para hindi kayo maguguluhan kapag po magso-solve na po tayo, okay, lagi nyo unang gagawin mga anak is to list down all the given na makikita nyo po dito sa word problem po natin. Okay? So, tatlo lang naman yung hahanapin nyo dyan or yung, tama, tatlo lang yung hahanapin nyo which is dx or this is the value. Parang ito yung, paano ba sabihin? So, this is the, yung measurement kung ano po yung given. Wait lang, let me find it. Okay. Hold on lang mga anak. Nakalimutan ko siya bigla. Okay, so itong extra to mga anak, this is the value for any particular observation or measurement po. Okay, and then hahanapin lang po natin yung mean. Okay, and then the standard deviation. Okay, so meron naman kayo dyang mga hint na makikita mga anak. Like kapag ang hahanapin natin is yung mean. So meron kayong word na makikita na average kasi average is just equal with mean. And then yung sa standard deviation naman, it was always given naman na. So it will never be hard for us to identify po kung ano po yung mga given po natin. Okay? So, from the first sentence mga anak, makikita nyo na agad yung word na average. And ang sabi dito, that is 23,000. Okay, so the mean on this example is 23,000. And then the standard deviation is 2,500. And then the value of x will be 18,500. So yan po yung mga kailangan natin na value na isa-substitute po natin later on doon po sa formula natin. Okay? So after nyo ma-list down lahat po ng given, okay, the next step that you're going to do is to create, okay, a normal distribution curve. Okay, para sa yan, sir? Para po ma-visualize nyo po kung ano po yung pinapahanap po sa atin. Okay? So if you still remember the last topic na diniscuss ko sa inyo about the standard normal distribution, okay, parang ganun lang din po yung gagawin natin dito. Okay, but this time, hindi na po siya zero. Okay, yung magiging center nitong normal distribution curve natin. Since meron na po tayong given na mean, yun na po yung ilalagay natin na value. Okay? So, ito pong center natin will be 23,000. Okay. And then yung standard deviation po dito mga anak, ito yung parang interval. Okay, doon po sa number line natin. So ito yung number line natin yung nasa baba. Okay, so yung interval po ng bawat data po na ilalagay natin dyan will be 2,500. Okay? So if you still remember, the right side of the normal distribution curve is positive 1, and then yung left side naman po is negative. Okay? So itong right side na to mga anak,
magdadagdag tayo ng tag to 2,500 starting with 23,000. While yung sa left side naman ng normal distribution curve natin, magma-minus tayo ng 2,500. Okay? And then ilolocate natin kung saan po bang part ng normal distribution curve natin makikita, okay, yung 18,500. Okay? So for example here, so kapag si 23,000 mga anak, dinagdagan ko siya ng 2,500, magkakaroon po tayo ng 25,500. Okay? So masyado na siya malaki for 18,500. So ibig sabihin yan, wala po sa right side yung X po natin. So try naman natin mag-subtract, okay, ng 2,500 dito sa 23,000 po. Okay? So 23,000 minus 2,500, that would be 20,500. So kulang pa din po. So babaan pa natin. And then yung 20,500 po, babaan pa natin siya, minus pa tayo ng 2,500. And ang magiging answer po natin will be 18,000. Okay? So sa 18,000, okay, kulang na siya for 18,500. So nandito po banda, okay, yung value po ng X natin. Okay, so ito po yung 18,500. Okay? Tapos, ang sabi dito mga anak, the employee owes less than 18,500. Ibig sabihin, mas mababa po siya doon sa 18,500. So, ang shade po nating portion ng normal distribution curve natin is itong left side po. Okay? So, yan yung hahanapin natin na probability kung ilang percent po iyan. Okay? Now, sa paghahanap ng probability na yan, unang-una natin gagawin is hanapin natin mga anak yung value ni Z. Okay, kasi yung value ni Z, siya po yung mag-identify kung ilan po yung probability nung area po ng shaded region natin. Okay, so sa substitute lang natin lahat po ng given natin sa formula na ito, na Z is equal to X minus mean all over standard deviation. Okay? So si X natin is 18,500 minus yung 23,000 na mean all over 2,500. Okay? So 18,500 minus 23,000, that will be negative 4,500. And then divide pa natin yan sa 2,500. So, ang magiging answer po natin is negative 1.80. And this will be the value of Z. Okay? So, yan po yung titignan natin mga anak doon po sa table. Okay? Now, pakihanap po sa table yung value po ni 1.80. Okay? Tignan nyo po ha. So, I already teach you how to look the value or the area doon po sa table natin. So, can anyone give me what will be the value po ng negative 1.80 dyan sa table natin? Sorry? 0.4641. Okay, so let me check ha. Hold on, let me copy first the keyboard. Okay, so si 1.80 po is 0.4641. So draw 3, get the correct answer. Okay, so that is the probability from this one, okay, from 23,000 or from the mean hanggang 18,500 po. This is 0.4641. Okay? Now, ang hahanapin natin is yung less than. So, kagaya lang din yan mga anak nung ginawa natin before. So, 50% po yung magkabila ang side ng normal distribution curve. Therefore, kung less than yung hahanapin natin, okay,
we're going to subtract 0.4641 doon po sa 0.5,000 or that is 50%. Okay? So, gawin na po natin. So, the probability, so, kailangan mga anak, pag magsasolve tayo, kumpleto po yung isusulat natin, ha? So, the probability of x is less than 18,500 is equal to, okay, yung 0.5,000, which is yung 50%, minus yung nakuha po natin na area from the mean, which is 23,000, papunta po kay 18,500 na 0.4641. Okay? So, susubtract lang natin yan. So, ang magiging answer po natin will be 0.0359 or kailangan natin siya i-convert into percentage and that will be 3.59%. Okay, so itong shaded area mga anak, this is 3.59%. Therefore, yung may mga utang daw po na less than 18,500 is 3.59%. Okay, so ganyan po yung gagawin po natin. Another example. Okay, so the average age of bank managers is 40 years. Okay, assume the variable is normally distributed is 5 years. Sorry. Assume the variable is normally distributed. If the standard deviation is 5 years, let's find the probability that the age of a randomly selected bank manager will be in the range between 35 and 46. Okay? So, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, unang-una natin gagawin is to list down all the given. So, si X, si mean, tsaka si standard deviation. Okay, yung standard deviation, ang sabi dito mga anak, 5 years. So, that would be 5. And the average or the mean will be 40 years. So, 40 po ilalagay natin dito. While for the value of X, dalawa po. Okay, meron tayong 35 and then 46. Okay? So, ibig sabihin din yan mga anak, dalawa rin pong value ng Z ang hahanapin po natin. Okay? Now, let me draw the normal distribution curve. So, ganito po magiging itsura niya. Okay, yung mean natin is 40. And then yung standard deviation natin is equal to 5 years. So, ibig sabihin yung interval po ng data natin sa number line will be 5. So, 40 and then there will be 45 and then 50. While for the left side, minus lang tayo, magiging 35, 30, and we will be stopping na po. Okay, so ipaplat lang natin dito mga anak yung given na x, which is 35, and then 46. So si 35 po, dito po siya nakalagay. And then si 46 po is nandito sa right side. Okay? So, gaano kaya kalaki or ano kaya yung probability na ito po yung magiging edad ng mga manager po sa bangko? Okay? So, yan po yung hahanapin natin. Okay? So, una natin gagawin, since dalawa po mga anak yung value ng x po natin, kukuhain natin sila isa-isa. Unahin natin kapag po ang value ng x natin is equal po kay 35. Okay? So, z is equal to 35 minus po 40, which is the mean, and then divided into 5. So, 35 minus 40, that will be negative 5. And then divide po sa 5, ang answer po natin is negative 1. So, the first value of z is negative 1. Okay, how about if the value of x is equal to 46? Substitute lang po natin. 46 minus 40 divided into 5. 46 minus 40 is 6. Divide po kay 5. The answer here will be 1.20.
So ito naman po yung pangalawang value ng z po natin. Okay? So after niyan mga anak, okay, so meron na tayong dalawang value ng z. So hanapin natin yung probability muna nung -1 and then ano ba yung probability nung 1.20. Okay? So the probability that z is greater than -1 but less than 0, and then the probability po ng x is greater than 0 but less than 1.20. Okay? So tignan po natin ulit yung table po natin. Ano po yung probability that z is greater than -1 but less than 0? Anyone? Dito muna tayo. Tignan yung mga anak yung table. Ano yung probability na mas mataas daw si z kay -1 pero less than siya kay 0? Or hanapin nyo po sa table yung 1.00. Ano po ang magiging value or what is the probability po based po sa table po natin? 0.398. Okay, Maurice, can you kindly repeat ko ano yung sinabi mo kanina? Maurice? 0.0398. 0.0398. Okay, how about you, Joffrey? Joff? Sorry anak, lag or delay, hindi ko naintindihan masyado. I think there I think there's a problem on your part. Okay, but anyway, so the value po na makikita po natin dyan po sa table will be 0.3413. 0.3413, or this is 34.13%. Okay, how about yung 1.20? Ano naman po ang probability niyan based po sa table po natin? Okay, based sa table, sige, si teacher na lang din. Double check nyo na lang din mga anak para at least alam nyo din po kung ano po yung magiging value niya. Okay, so based on our table mga anak, the value that we will be having will be 0.3849. Okay, or this is 38.49%. Okay, so yan yung dalawang probability. Okay, the drawing ko lang siya ulit ha para po makita lang po natin. So ito yung normal distribution curve natin kanina. Okay, the mean is 40. Tapos meron tayo ditong 46. And then we have here 35. Okay, so we're going to find this area. Okay, so hahanapin muna natin yung probability which is nakita na natin from 40 to 35 and then yung 40 to 46. So ito na pong dalawa yon. Okay, so next na pong gagawin natin is to find the probability that x is greater than 35 but less than 46. And then ang gagawin lang po natin is ipag-a-add lang po natin yung dalawa po nating nakuha. So we have 0.3413 plus 0.3849. Okay, so add lang natin niyan. Magkakaroon po tayo ng 0.7262 or this is 72.62%. Okay, so this will be the probability that a randomly selected bank managers will be ages between 35 and then 46. Okay, so ganun po siya. So
Basta mga anak, alam niyo yung basic foundation or kung paano po hanapin yung area or the probability po diyan sa table, hindi po tayo mahihirapan mag-solve nito. And lalong-lalo na po kung marunong na po talaga kayong um, mag-drawing ng normal distribution curve po. Okay, kasi maybe some of you is naguguluhan pa kung anong part po ba ng normal distribution curve yung i-shade natin or what part ba ng normal distribution curve yung pinapahanap po based on the question. Okay, so kailangan mga anak i-practice pa natin yung sarili po natin na mag-analyze po ng question and of course, kung paano po yung proper or right way po ng pagdodrawing po ng normal distribution curve. Okay? So that will be example number 2. Okay. Example number 3. To qualify for a master's degree program in business administration at San Sebastian College, candidates must score in the top 20% on a mental ability test. The test has a mean of 180 and a standard deviation of 25. Find the lowest possible score to qualify, and then let's assume that the test scores are normally distributed. Okay? So, ang hahanapin natin dito mga anak, ano daw po bang score? Okay? Ang kailangan mong makuha para po makapasa doon po sa master's degree program po. Okay? So, syempre, parang, for example, kayo, magka-college na po kayo. Okay? So, there is a bearing about the scores na kailangan yung makuha. Not literally the scores. Okay? Kailangan yung makapasok doon sa tinatawag nilang percentile. So, mahati yon. So, kukuhain nila din yung, let's say, 75%. Okay, so kailangan nyo ma-reach yung score nung sa 75%. So dito naman mga anak, okay, so kailangan lang natin mahanap yung ano ba yung scores na pwede or anong scores yung kailangan niyang makuha para po makapasa po siya. Okay, so first thing na gagawin natin, so iba na to dun sa dalawang example na nakuha po natin ha. Yung ina-encounter po pala natin kanina. Okay, so una natin gagawin dito mga anak is to draw, okay, a normal distribution curve muna. Okay, yung average daw po natin or the mean is 180. Okay, parang yung x dito yung nawawala, tapos yung mean that is 180, and then the standard deviation will be 25. Okay, so 180, and then ang pinapahanap is the top 20. Okay, ibig sabihin po niyan, nandito po siya banda. Okay? So, ito yung shaded region. Itong shaded region na ito mga anak, ito yung 20%. Okay, yung top 20 na sinasabi po dyan sa tanong po natin. So, yan yung 20%. And then, ito po yung value ng x natin. And yan po yung kailangan nating hanapin. Okay? So, ayan na, na-visualize na natin mga anak kung ano po yung magiging itsura or ano ba yung hinahanap po or kailangan natin hanapin. On step number 2, so, ang gagawin lang po natin dyan, okay, isusubtract lang natin. Siyempre, kung 20% na po itong shaded area natin, okay, itong unshaded area po will be 30%. Okay, ulitin ko, based on the given, ito daw pong shaded area is the top 20%. So, 20% na po siya. Okay? And then, itong unshaded area natin will be 30%. Pag pinagsama natin yan, we will be having 50%. Okay. Now, hahanapin natin ngayon sa table. Okay, convert ko lang siya sa decimal yung 0.3000. Okay? Kailangan po natin mahanap sa table yung 0.300 and then titignan natin kung saan po ba sila magtutugma. So this time mga anak parang pabaliktad naman yung gagawin natin. Kung kanina, we already have the value of z and then titignan lang natin yung decimal point kung saan sila magtutugma and then makikita na natin yung probability. Paano naman po pag ganito naman, baliktad naman sila? So given naman yung probability which is 30%, okay, hahanapin naman natin yung z value.
Okay? So, tignan nyo yung table mga anak. Kapag wala pong eksakto na 0.300, so ang hahanapin po natin dyan is yung closest value. Okay? Yung pinakang malapit dyan po sa 0.3000. Okay? So, check nyo yan. So, makikita nyo naman dyan is naka-arrange naman yan. So, kapag 0.00, so start yun ng 0, and then pababa naman yan, hanapin nyo lang yung pinakamalapit sa 30%. Okay, and based on my table, so based din yan sa table ninyo, ang pinakamalapit po is yung 0.2995. Okay? This is the closest na po doon sa 0.300 natin. Kasi yung kasunod po niyan is 0.3023. So lagpas na siya, so hindi natin siya pwedeng gamitin. Kailangan hindi siya lalagpas ng 0.3000. Okay? So titignan natin mga anak, ano ba yung z value ng 0.2995. So check lang natin yan. So meron tayong 0.8 and then under siya ng 0.04. So meron po tayong z value na 0.84. So ito po yung value ng z po natin. Okay? Nagigets po ba ako mga anak? Ulitin ko nga, ulitin ko lang explanation para ako yung naguluhan sa sarili ko. Okay. Ulitin ko ha. Okay. This time, given na po yung area or the probability from the mean hanggang dun po kay x, which is 30% or 0.3000. Now, kapag ganyan po yung given, okay, titignan lang natin sa table yung pinakamalapit kung wala man po tayong makitang ganyan. Okay, so since wala po tayong makikitang eksaktong 0.3000, okay, yung pinakamalapit na po. Okay, and based po dun sa table natin, ang pinakamalapit na po is yung 0.2995. So pagtatapatin nyo lang yan mga anak, yung kagaya ng ginagawa lang natin, para po mahanap po natin yung value po ni Z. And that is 0.84. Okay? So yan po yung gagamitin natin na value po ni Z. Now, isa-substitute na natin ngayon lahat yan doon sa formula po na ginagamit po natin. Okay? So yung formula is Z is equal to X minus mean all over standard deviation. We already have the value of Z, which is 0.84. Okay? Equal. So si X, wala pa po tayong value kasi yan pinahahanapin natin. While the mean is 180, and then the standard deviation is 25. Okay? So first thing is to remove the denominator for yung fraction form. So paano natin yan matatanggal? By multiplying both sides ng 25. So 0.84 times 25, meron po tayong 21. Ulitin ko, paano ko nakuha si 21? Si 25 po, minultiply ko po dito kay 0.84. Okay? And then equal, so makakancel to, makakancel. So matitira po dyan is yung x minus 180. Transpose to the other side yung 180. So magkakaroon po tayo ng 21 plus 180 is equal to x. Okay? Ipag-add lang natin. So 21 plus 180, magkakaroon po tayo ng 201 is equal kay x. Therefore, mga anak, ayan po yung kailangan niyang ma-reach na score para po makapasa po siya dyan po sa degree program for masteral. Okay? So, kailangan ayan po yung score na makuha niya. Hindi bababa ng 201. So, itong x po na ito, yan po yung 201. And then, kapag nakakuha ka ng score which is greater than 201,
So pasok ka na sa top 20, pero kapag nakakuha ka below 201, okay, hindi ka na po makakapasa for the top 20 or hindi ka pasok for the top 20 po. Okay? Do you understand mga anak? Or do you have question based on the three example na binigay ko po sa inyo? May tanong po ba? Yes, Ashley. Yung 0.84 mga anak, nakuha natin siya doon sa table po. Okay, explain ko lang po. Di ba doon sa table natin, pasensya na po kung hindi ko mapakita yung table. Sa table natin, may makikita kayo dyang Z. And then dito sa baba, merong 0.0, 0.1, 0.2, 0.3. Di ba hanggang 3.0 ata yung nandyan po sa table ninyo. Okay, doon naman sa bandang taas, so tapusin ko lang ha. Dito naman sa taas ng table natin, may makikita kayo dyan 0.00, okay, 0.01, 0.02, okay, hanggang 0.09 po ata yon. Okay, ngayon, Ashley, ang goal natin, since given na kasi yung probability, hahanapin natin siya sa table. Okay, ang hahanapin natin sa table, anak, is yung 30% kanina or yung 0.3000. So, yan yung hahanapin natin sa table. Okay. So, dun sa table, tinignan ko siya kanina. Okay, ang pinakamalapit na po na number dito po sa 30% natin is yung 0.2995. Okay? Kasi yung kasunod po niya, greater than na siya actually ng 0.3000. So, ito yung kukuhain natin. Ngayon, titignan natin kung saan po sila magtatapat. Anong number ba sa taas? Anong number po ba dito sa gilid? Okay, and based on it, okay, nandito po siya sa 0.8 and then 0.04. Okay, kaya kanina Ashley, meron tayong 0.84. Kasi yung Z value na 0.84 is equal kay 0.2995. Okay po ba, Ashley? Oo. Try mo anak, i-ano din anak, yung table. Kung makikita mo yung 0.2995, tapos check mo kung saan ba sila magkikita. Okay, or ano ba yung C value na kailangan natin para makakuha tayo ng 0.2995. Okay? Any question pa po mga anak before I proceed on another example? Okay, wala naman. Okay, another one. Okay. A radar unit is used to measure speeds of cars on a motorway. The speeds are normally distributed with a mean of 90 km per hour and a standard deviation of 10 km per hour. What is the probability that a car picked at random is traveling at more than 100 km per hour? Okay? So, unang gagawin is isulat ang given. Yung x, yung mean, and then yung standard deviation. Ang sabi dito, with a mean of 90 km per hour, so that will be 90, a standard deviation of 10 km per hour, and yung pinakatanong natin, ano daw yung probability that is more than 100 km per hour. Okay? So, yan po yung given po natin. After natin malista po yan, let's draw a normal distribution curve para may visualization po tayo. Okay, the mean is 90. Okay, the standard deviation is equal kay 10. And then the value of x is 100. Okay, pag sa left side again, the interval is 10. So meron tayong 80. Meron tayong 70. So wala po dyan.
yung x po natin. So, sa kabila, plus 10, we have 100, and then 110. So, okay na po yan. Mag-stop na po tayo dyan since lagpas naman na po tayo. Okay, so ito po yung x natin. And then, ang sabi dun sa problem mga anak, more than. So, mas mataas kay 100. So, ang isi-shade po natin is ito. So, ano daw po ba yung probability na ito? So, ayan yung hahanapin natin. Okay? Next one. So, since meron na tayong visualization, let's find na po yung probability. Okay? So, ano ba daw yung probability? O, ito pala muna mga anak. Hanapin muna natin yung value ni z. Okay? So, substitute muna natin lahat ng given. So, x minus mean all over the standard deviation. 100 minus 90 all over 10. 100 minus 90 is 10 divided by 10. The value of z is 1. So, hahanapin ngayon natin yan sa table. Okay, kung ano po ba ang probability na yan. Okay, and based on the table, the answer is 0.3413. Okay, so itong unshaded area from 90 hanggang 100, ito pong puti, yan po ay 34.13%. Okay? Ang hinahanap natin, yung more than. Okay? So, ang gagawin po natin, isusubtract natin yung 0.3413 sa 50%. Okay? So, the probability that the value of x is greater than 100 km per hour is equal kay 0.5000 minus yung nakuha natin na probability from mean hanggang dun po kay x, which is 0.3413. So, subtract lang natin, we will be having 0.1587 or 15.87%. So, yan po yung probability na makukuha po natin. Question, mga anak? Wala naman. Okay, another example. For a certain type of computers, okay, the length of time between charges of the battery is normally distributed with a mean of 50 hours and a standard deviation of 15 hours. Jean owns one of these computers and wants to know the probability that the length of time will be between 50 and 70. Okay? So, gawin natin is given. Value ng x, ni mean, tsaka niya standard deviation. Okay, si mean daw po is 50 hours, while the standard deviation is 15. And ang sabi po dito sa baba is between 50 and 70. So ito po yung kukuha nating value ni x, which is 70 hours. Okay, yan po yung given po natin. Now, magdo-drawing na po tayo. Okay, the mean is 50. The standard deviation is 15. The value of x is 70. So, pag dito sa kabila, 50 minus 15, meron tayong 35. So, masyadong mababa, so di na natin pagpapatuloy. So, dito tayo sa right side. So, 50 plus 15, we have 65. So, dagdagan pa natin ng 15 yan. So, magkakaroon po tayo ng 80. Okay? So, stop na po tayo dyan kasi sobra naman na po tayo. So, let's assume that 70 is located here. Okay? Ito po yung 70 hours. Ang sabi dun sa tanong, between 50 and 70.
So, ang shade po natin is ito pong part na ito. So, ano daw po kaya yung probability niyan? Okay, by the use of the formula po natin, so substitute ko na po agad ha. So, x is equal to 70 minus the mean which is 50 divided into standard deviation which is 15. So, meron tayong 20 minus 15 and the answer is 1.33. Okay? So, ito po yung magiging value ni Z and yan po yung hahanapin natin sa table po. Okay? So, tignan nyo po ulit yung table po ninyo. Check po natin kung ano po yung magiging probability ng 1.33. Okay? And based po sa table, meron po tayong makukuha na 0.4082. Okay? So, ito daw po yung magiging, ayan. So, ito po yung magiging sagot po natin, 40.82%. Okay? So, yan po yung hours. Okay? The percentage ng hours between 50 and then 70. Okay pa po ba? Still follow Sirium? Okay. So, Sir, pwede pabalik ng question. Hindi ko pa na-screenshot eh. okay, sure. Ayan yung tanong natin. So, Thank you po. thank you. Okay? Okay. Last one. Yan. So, ito, ibahin ko lang din ng konti kanina. Ng konti pala yung tanong. Di ba kanina yung may patak 20? So, parang magkaparehas lang sila neto, pero iba po ng gagawin. Okay? So, entry to a certain university is determined by a national test. Okay, kunyari kayo, mag-exam na kayo for college. Okay, the scores on this test are normally distributed with a mean of 500 and then standard deviation of 100. Tom wants to admitted to this university and he knows that he must score better than at least 70% of the students who took the test. Tom takes the test and score 585. The question is, will he be admitted to the university? Okay? So, para malaman natin kung pasok po ba siya dun sa university na inaplayan niya at nakakuha siya ng 585, okay, so gagamitin natin ngayon si normal distribution. Okay? So, kung gusto nyo rin pong itry yan once po na nag-apply kayo, okay, pwedeng-pwede po para at least you already know kung pasado po ba kayo or hindi. Okay? So, first thing again, we're going to list down all the given. So, x, mean, and then the standard deviation. Mean is 500. SD is 100. While the value of x is 585. Okay? Next one. Magdo-drawing na po tayo. Magdo-drawing ako. Yung nasa gitna is 500. Okay, standard deviation is 100. While the value of x is equal to 585. Okay, dito sa left side, 400. While here, 600. So, stop na tayo dyan. And then, let's assume that 585 is located here. So, let's check po kung pasok po ba siya. Okay? Ang alam niya kasi, ulitin ko ha, balikan natin yung tanong. Ang alam po niya, he knows that he must score better than at 70%. Okay? So, unang gagawin natin dyan, ayan. So, balikan natin. So, alam niyo mga anak, itong 70% na ito, ayan, mas mataas daw siya dyan. Okay? So, hanapin na ngayon natin yung probability or meron po ba siyang chance or pang ilang percent kaya siya, lumagpas po ba kaya siya ng 70% or mas mababa siya sa 70%.
Okay, una natin gagawin is to substitute yung given. So, 585 minus 1, minus 500, sorry, all over 100. So, 585 minus 500, meron tayong 85, divided kay 100. Divide nyo lang yan, meron tayong 0.85. Okay, so yan po yung hahanapin ngayon natin sa table. Okay, so pa-check po nung table po natin, and then tignan po natin kung ano po kaya yung magiging probability ng 0.85. Okay, so check natin. And then, based po dyan sa table, meron po tayong makikita na 0.3023 if I'm not mistaken. Opo, tama. Okay, so yung 0.85, this is 0.3023. Yan siya. Okay, eto yan mga anak. Simula yan sa 500 hanggang 585, meron na tayong 30.23. Ngayon, ang tanong, pasok po kaya ba siya sa banga or pasok po kaya siya doon sa entrance exam na pinasukan niya? So, ano pong gagawin natin diyang next? Okay, para mahanap po natin yan or para malaman po natin kung pasok po siya, wait lang. Okay, so ibig sabihin yan mga anak, ayan, kung itong from 500 hanggang 585 is meron na tayong 30.23%. Okay, i-add lang natin yan dito sa remaining 50% sa left side. So kapag inad ko siya, so 0.5 thousand plus 0.3023, the answer is 0.8023 or 80.23%. Okay, ibig sabihin po nito, balikan ko yung table ha. Hindi, dito na lang, mag-drawing ako. Ibig sabihin mga anak, so tabi-tabi na yung drawing ko. Yung score na nakuha niya na 585 is 80.23%. Ibig sabihin nun, lagpas pa siya dun sa 70% na alam niya, and since naka 80.23% po siya, ibig sabihin din po nun, pasok po siya sa examination po or dun sa entrance exam po na pinasukan po niya. Okay, so ibig sabihin nito from 585 and then the rest, meron po siyang nakuha na 80.23%. Okay, so parang ito yan. Yan po yun anak. Okay, so ayan po yung application po ng normal distribution. Do you have question po ba?